সাহেব বলেছিলেন আসার চেষ্টা করবেন। আমাদের এসপি সাহেব জেলা তিনি সম্ভবত এসে পৌঁছাবেন, এখন আমরা আশা করছি তিনি আসবেন। এসডিও ম্যাডাম তিনি এসেছেন, মধুমিতা মুখার্জি তিনি নতুন, তবুও আমাদের কাছে সাড়া দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন। আমরা খুবই আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ। মঞ্চে আছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী আনন্দগোপাল মাইতি, তাকেও আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি। আমাদের মঞ্চে এর সঙ্গে আছেন আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি ডক্টর এনসি চ্যাটার্জি এবং ডক্টর বিমল গুড়িয়া, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই বয়সে পাঞ্জাব থেকে এসেছেন ডক্টর চ্যাটার্জি, এবং তিনি বিভিন্ন জায়গায় এসে আমাদের ডেলিগেট যাতে কালেকশন হয়, টাকা পয়সা যাতে কালেকশন হয়, পত্রিকা যাতে সম্পন্ন হয় সুন্দরভাবে, এর জন্য তিনি এই বয়সেও খুব ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তার এনার্জি কোনো তুলনায় হয় না। তার সঙ্গে আমাদের কলেজের যিনি এক্স ভাইস প্রিন্সিপাল এবং প্রিন্সিপালের দায়িত্বেও 2 বছর ছিলেন ডক্টর এ.কে. মহাকুল, এই কলেজের এক্স স্টুডেন্ট, তিনি সর্বতভাবে এই প্রোগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যেভাবে এই কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ করে গেছেন, কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সত্যি সত্যি আমাদের কলেজের এই এক্সপিরিয়েন্সদের দেখলে আমরা উদ্বুদ্ধ হই। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সরা এসছেন এবং বর্তমান স্টুডেন্ট, বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছেন বিভিন্নভাবে, নানাভাবে, বিভিন্ন যারা বিভিন্ন অনুদান দিয়েছেন, ডোনেশন দিয়েছেন, স্পন্সর করেছেন, এবং অনেকেই তাদের মধ্যে এখানে আছেন আমাদের কলেজের সঙ্গে ডাইরেক্টলি যুক্ত অথবা ইনডাইরেক্টলি যুক্ত সমস্ত সুধী গুণীবৃন্দকে কলেজের তরফ থেকে স্বাগত জানাই। আমরা জানি যে এই কলেজ তার পথ চলতে চলতে আগে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হয়েছিল, তা এখন হেলথ ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আছে, এবং আগে যেটা সিসিএইচ ছিল এখন এনসিএইচ হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টকে একসঙ্গে যেভাবে নেওয়া হয়, আমাদের কলেজেও অ্যাডমিশান নিয়মিত হচ্ছে। 63টা সিট, সেখানে ইতিমধ্যে 60-62 ফিল আপ হয়ে গেছে প্রতি বছরের মতো। এবং শুধু ঢোকা নয়, আমাদের যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা এখান থেকে পাশ করছে তারা বিভিন্ন জায়গায় একদম সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এবছরও যে অল ইন্ডিয়া এমডি পরীক্ষা হয়েছে এন্ট্রান্স, আমাদের কলেজে সব থেকে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট চান্স পেয়েছে। 11 জন ডাইরেক্টলি আমাদের বিভিন্ন যেগুলো পিজি কলেজ সেখানে চান্স পেয়েছে। আমাদের যে HMO নেওয়া হয়েছে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার, সেখানেও বিরাট সংখ্যক মেডিকেল অফিসার যুক্ত হয়েছে। যে লেকচারার নেওয়া হচ্ছে সেখানেও আমাদের কলেজ থেকে হচ্ছে, এবং ইউনিভার্সিটির টপার পরের বছর আমাদের কলেজ থেকেই একের পর এক হয়ে এসেছে। সুতরাং এগুলোতে আমরা খুব গর্বিত, আমরা খুব আনন্দিত। আমাদের কলেজের যে বাহ্যিক চেহারা, যারা আগে থেকে এসেছি তারা জানি, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের কিন্তু তার ভুল বদল আস্তে আস্তে ঘটে যাচ্ছে, এবং সামনে নতুন একটা বিল্ডিং হয়েছে, বয়েজ হোস্টেল, গার্লস হোস্টেল, কলেজ বিল্ডিং, হসপিটাল বিল্ডিং সব আমাদের রেনোভেটেড হয়েছে। এবং আমাদের যে এখন কাজ চলছে সামনে বাউন্ডারি ওয়াল, যেটা হলে কলেজ বড় গেট দিয়ে সাজানো হবে, খুব সুন্দর হবে, সামনের বছর দেখতে পাবেন আশা করছি। গত বছর আমরা ওপিডি বিল্ডিংয়ের সামনে পূর্ণাবয় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছি হ্যানিম্যানের, সেটা রাস্তা দিয়ে যে কেউ যেতে গেলে এই হোমিওপ্যাথিক জনককে দেখতে পান, এটা আমাদের খুব আনন্দের গর্বের। সকলে মিলে আমরা নিশ্চয়ই আরও উচ্চ লক্ষ্যে এগিয়ে যাব, এটা নিয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান, অতীত সবাই মিলে তৈরি হবে ভবিষ্যৎ। সকলে মিলে একসঙ্গে আমাদের কলেজের সঙ্গে যারা যুক্ত, কলেজকে নিশ্চয়ই ভালোবাসি, সবাই মিলেমিশে পাশাপাশি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাব। আমি সবাইকে কলেজের প্রিন্সিপালের তরফ থেকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। আজ গোটা দিন ধরে যে ফাউন্ডেশন ডে হবে, তাতে সবাই মিলে
সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সার্থক করব এই অনুষ্ঠানটাকে। কদিন কাজ করে গলা একদম বসে গেছে। আগামীকাল 4 ডিসেম্বর এক্স স্টুডেন্টসের ইউনিয়ন হবে। দুদিন ধরে আমাদের কর্মযজ্ঞ নিশ্চয়ই সফল হবে সবার মিলিত প্রচেষ্টাতে। ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ প্রিন্সিপাল স্যার। তো আমরা শুনলাম কলেজ অ্যাচিভমেন্টস। এরপরে হচ্ছে নেক্সট I would request Dr. Bimal Kumar Gudia, Secretary, Alumni Association, to say something about this program. আমি আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব অনেক কথাই বলে গেছেন। যেভাবে স্বাগত জানানোর কথা উনি স্বাগত জানিয়েছেন, সেসব প্রথাগতভাবে না গিয়ে আমি যারা মঞ্চে আছেন তাদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যেন সভাধিপতি আছেন শ্রীমতী প্রতিভা মাইতি মহাশয়া, উপস্থিত আছেন আমাদের এসডিও মহাশয়া শ্রীমতী মধুমিতা মুখার্জি, এবং উপস্থিত আছেন আমাদের গেস্ট ইন চিফ ডক্টর সুমন চক্রবর্তী, প্রফেসর আইআইটি। উপস্থিত আছেন আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল সাহেব। উপস্থিত আছেন আমাদের শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের মেদিনীপুর শাখার প্রেসিডেন্ট, এবং উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিন্সিপাল, আমাদের প্রেসিডেন্ট। আমার সামনে আমাদের এক্স স্টুডেন্টস, আমার কলিগস এবং আমাদের ছাত্রবন্ধুরা, সকলকে যথাস্থানে আমি শ্রদ্ধা, আমার প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানাই। আমরা বিগত 29 বছর ধরে এই অ্যালামনি পরিচালনা করে চলেছি এক্স স্টুডেন্টরা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আমি কিছু বলছি না, কারণ প্রিন্সিপাল সাহেব অনেকটাই বলে গেছেন। আমি 2-3টি কথাই বলছি যে এই অ্যালামনি আমরা কিন্তু 30 বছর ধরে এখানেতে একেবারে লাগাতার উইদাউট এনি ব্রেক যে আয়োজনটা করি, এটা কিন্তু অভূতপূর্ব। অন্য অন্য ইনস্টিটিউশনে এরকম কতটা হয় আমার ঠিক জানা নেই, কিন্তু আমার মনে হয় এরকম গভর্নমেন্ট হোমিওপ্যাথি কলেজে এরকম আয়োজন কিন্তু খুব বেশি নজির নেই। কিন্তু আমার একটাই খেদ যে আমরা এক্স স্টুডেন্টরা চাই আমাদের এই মাদার ইনস্টিটিউশন আরও বিকশিত হোক। 1945 সালে আমাদের ইনস্টিটিউশন অন্য অন্য 4টি কলেজে, 3টি গভর্নমেন্ট কলেজে, 3টি কলেজে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চালু হয়ে গেল, অথচ আমার মাদার ইনস্টিটিউশনে চালু হলো না। আমাদের কিন্তু অনেক পরিকাঠামোর উন্নতি হয়েছে, কিন্তু যেটার ঘাটতি আছে আমরা অনুভব করছি এখানে এসে কাজ করতে গিয়ে। আমাদের টিচিং পার্সোনেলের ক্ষেত্রে কিছু পরিকাঠামোগত ঘাটতি আছে, ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে সেখানে তার স্টাফের কিছু ঘাটতি আছে। এখানে যারা আছেন, যারা সোসাইটিকে নেতৃত্ব দেন, সভাধিপতি আছেন, প্রশাসনের লোকেরা আছেন, ব্যক্তিত্বরা আছেন, তাদের সকলের প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের এই মাদার ইনস্টিটিউশনকে যাতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে উন্নত করতে পারি, সকলের কাছে আমি চাইছি যে সেই প্রস্তুতি নেওয়া হোক, সেই উদ্যোগ নেওয়া হোক। আমরা এক্স স্টুডেন্টরা আমরা পাশে থাকব, আমরা অ্যালামনি আমরা পাশে থাকব, আমরা যা যা করণীয় কর্তব্য আমরা করার চেষ্টা করব। আর আমাদের কলেজে আমি চাই যে একটি সায়েন্টিফিক জার্নাল হোক। কলেজ এবং অ্যালামনির যৌথ উদ্যোগে আমাদের একটি সায়েন্টিফিক জার্নাল হোক, যে সমস্ত গবেষক ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন, এক্স স্টুডেন্টরা কাজ করছেন, তারা যে কী কাজ করছেন তারা জানুক, সকলে জানুক, এবং আমাদের কলেজের এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে। অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই মেদিনীপুর কিন্তু পথ দেখিয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেও দেখিয়েছে, এমনকি এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে। আজও আমার মনে হয় পশ্চিমবাংলায় সেরকম কোনো সায়েন্টিফিক জার্নাল নেই যেটা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে অন্য অন্য জায়গায় আছে, সেটা যেন আমরা করে তুলতে পারি। এই দুটি প্রস্তাব আমি আমার এখান থেকে রাখলাম।
আমার যা যা বক্তব্য আমি ওই আমাদের একটু পরেই উদ্বোধন হবে, উন্মোচন হবে আমাদের যে সুভেনিয়ার, সেখানে আমি লিখেছি। আপনারা প্রত্যেকেই সেটা পাবেন, প্রত্যেকেই সেটা দেখে নেবেন। আমি প্রত্যেককে আবার একবার আমার শুভেচ্ছা, প্রীতি, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জানাই। এবং যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সাহায্য করেছেন আর্থিকভাবে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আমাদের সুভেনিয়ারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে, এবং যারা আমাদের এই সুভেনিয়ারে লেখা দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং কলেজের স্টাফ, স্টুডেন্ট এবং ছাত্র, শিক্ষক সকলে মিলে আমাদের সঙ্গে যেরকমভাবে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষত আমাদের প্রিন্সিপাল মহাশয়, তাদের প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার এই ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর গুড়িয়াকে। এরপর আমরা আমাদের এই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত পূর্ববর্তী বিভাগীয় প্রধান, স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ডিন গবেষণা উন্নয়ন, IIT খড়গপুর, অধ্যাপক ডক্টর সুমন চক্রবর্তী মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো তার মূল্যবান বক্তব্য পরিবেশনের জন্য। ডক্টর চক্রবর্তী। ডক্টর চক্রবর্তী একটু সময় নেবেন ওনার ভাষণ রেডি করার জন্য। ইতিমধ্যে টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেম, ইতিমধ্যে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত পশ্চিম মেদিনীপুর মহকুমা প্রশাসক শ্রীমতী মধুমিতা মুখার্জি মহাশয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য পরিবেশনের জন্য। ম্যাডাম, পশ্চিম মেদিনীপুর SDO মধুমিতা মুখার্জি মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত জেলা পরিষদের সভাধিপতি ম্যাডামকে প্রণাম জানাই। তার সঙ্গে আরও অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপক, ডক্টর এবং আরও যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত রয়েছেন, সকলকে অনেক ধন্যবাদ, তারা উপস্থিত হয়েছে। সর্বোপরি আমার সামনে যারা বসে রয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানেরই প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রী, কিন্তু বর্তমানে তারা বিভিন্ন স্বক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। তাদের সকলকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাচ্ছি। এবং তার সঙ্গে এই কলেজের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী, বর্তমান ছাত্রছাত্রী, তাদেরকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা। আমাকে যখন প্রথম অ্যাপ্রোচ করা হয়েছিল, মানে এই কলেজের তরফ থেকে গেছিলেন ওনারা আমার অফিসে, তারা জানায় যে আজকের দিনটি আসার জন্য। সেদিন থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি যে যেরকমই ব্যস্ততা হোক না কেন, যতটাই কাজ থাক না কেন, আমি আসবো। এবং আজকে আপনারা সকলেই জানেন যে আজকে ক্ষুদিরাম বসে তার জন্মদিবস, এবং আমাদের এই মাটিরই, পশ্চিম মেদিনীপুরের মাটিরই তিনি ভূমিপুত্র। ফলে তার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে নানা রকম সরকারি অনুষ্ঠান থেকে থাকে, সেই রকম অনুষ্ঠান ছিল। তার সঙ্গে আরও একটি বিশেষ দিন আজকে, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এই বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসও কিন্তু আমরা প্রশাসনিকভাবে নানা রকমের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যাই। এই পরপর সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সকাল থেকে ছিল, ফলে মনে একটা শঙ্কা ছিল যে আদৌ এখানে উপস্থিত হতে পারবো কি না। যাই হোক, শেষ অবধি এসে পৌঁছেছি। প্রিন্সিপাল সাহেব সকাল সকাল ফোন করেছিলেন, ম্যাডাম আসছেন তো? আমি আর একদম ফেলতে পারিনি, আমি জানি অল্প সময়ের জন্য হলেও যাব। তো এসে এখানে ভীষণই ভালো লাগছে। সকলকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা অনেক দূর থেকে নিশ্চয়ই আজকে এসেছেন, এই কলেজের অনুষ্ঠানে সকলে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের সকলকে তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এই ফাউন্ডেশন ডে এবং তার সঙ্গে আজকে একটি রিউনিয়নও, আপনাদের রিউনিয়ন, পুরনো বন্ধু বান্ধব বা ক্লাসের যে সমস্ত যারা আগের বছর কি বলবো, যারা বড় দাদা দিদি বা জুনিয়র, সকলে একসাথে মিলিত হয়। এটা খুবই একটা সুন্দর অনুষ্ঠান। আমারও কলেজে যখন হয় চেষ্টা করি শত ব্যস্ততার মধ্যেও সেখানে যাওয়ার। ফলে আজকের দিনটা শুধুই আপনাদের দিন।
আপনারা অনেক ভালো করে আজকের দিনটা আপনারা আনন্দ করুন। সেই সঙ্গে এই কলেজের সর্বাধিক সাফল্য আমি কামনা করছি। এখানের যে আগামী যে ছাত্রছাত্রীরা বেরোবে আর কি, তারা যাতে স্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, দেশ ও দশের কাজে লাগা, এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তারা যাতে অনেক বেশি কিছু সমাজের নিরিখে অনেক বেশি কিছু তারা যাতে অবদান রাখতে পারে, এই কামনাই করছি। সকলকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক শুভেচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডামকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য পরিবেশনের জন্য এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। এরপর আমি অনুরোধ করছি সভাধিপতি মহাশয়া, জেলা পরিষদ পশ্চিম মেদিনীপুর, শ্রীমতী প্রতিভা মাইতি মহাশয়াকে অনুরোধ করছি আমাদের কিছু কথা অন্তত বলার জন্য। ম্যাডাম। এমনই একটি দিন যেটি আমাদের বাঙালির গর্ব এবং দেশের গর্ব, সেই ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন বেছে নিয়েছেন এই কলেজের অধিকর্তা, যিনি এই জন্মদিনেই তার এত বড় একটি জন্মদিন এবং এই এত বড় একটি কলেজের একটি অনুষ্ঠান পালন করার জন্য, তার জন্য এই কলেজের কর্তৃপক্ষ, প্রিন্সিপাল সাহেবকে আমি নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রতিটি জিনিস করার জন্য একটা শুভ সন্ধিক্ষণ এবং শুভ লগ্নেরও প্রয়োজন, সেই জন্য এটি কিন্তু সবারই হৃদয়ে মর্মস্পর্শী। এই শুভ জন্মদিনে আমাদের উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন প্রধান অতিথি, যিনি আমাদের উদ্বোধনী করে গেছেন আমাদের উপাচার্য মহাশয়, এবং উদ্বোধক আমাদের ডক্টর সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী উপাচার্য ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের, যার সঙ্গে গতকাল আমি ওইখানে বইমেলাতে ওনার বক্তব্য শুনেছি এবং খুবই হৃদয়স্পর্শী। ওনার আসার আগে আমি বলার আগে আসতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমাদের এসটিও ম্যাডাম বললেন আমরা বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে ছিলাম। এবং এরপরে আমাদের রয়েছিলেন স্বাগত ভাষণ যিনি দিয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সীমন্ত সাহা, যিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, তাকেও জানাই আমার নমস্কার। এখানে উদ্বোধকের ভাষণ হিসাবে দিয়েছেন প্রাক্তনী সম্পাদকের ভাষণ বিমল কুমার গুড়িয়া মহাশয়, ওনাকে আমি নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাই। এবং অতিথি হিসাবে এখানে রয়েছেন আমাদের ডক্টর শুভন চক্রবর্তী, যিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আমাদের অবসরপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয়গণ সবাই রয়েছেন, সবাইকে জানাই আমার নমস্কার এবং অভিনন্দন। এবং এখানে রয়েছেন MH গান্ধী ডাক্তার দীপক পাত্র মহাশয়, তিনিও রয়েছেন, বিভিন্ন অতিথিবর্গ রয়েছেন, সর্বোপরি আমাদের রয়েছেন এখানে এসডিও ম্যাডাম রয়েছেন, যিনি খুবই সুন্দরভাবে বললেন। আর আমাদের প্রত্যেকেরই ভালো লাগছে এখানে এসে। এবং সর্বোপরি এই মঞ্চে যাদের নাম নিতে পারলাম না, যে গুণী ব্যক্তি রয়েছেন, এটিও একটি গুরুকুল। গতকাল যেমন শিক্ষা ছিল, শিক্ষা শুধু একটাই শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, বই পড়া, পাশ করা, কলেজে যাওয়া, ইউনিভার্সিটি শেষ, কিন্তু প্রতিটি জায়গায় এই যে মেডিকেল কলেজ, তার একদিকে রয়েছে আমরা হোমিওপ্যাথি, আরেক দিকে আছে এলোপ্যাথি, দুটো দিক রয়েছে। এলোপ্যাথিতে আমরা কিন্তু কিছু চিকিৎসক থাকেন কাটা ছেঁড়া বিভিন্নর মধ্য দিয়ে চিকিৎসা, অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে তারা চিকিৎসা করে থাকেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথি একটা অসাধ্য সাধনের জায়গা। কোনো কিছু না করে ওষুধের মাধ্যম, কয়েকটি ফোঁটা ওষুধ, যা দুরাময় রোগকে আমরা থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমি একজন হতে পারি সভাধিপতি বা রাজনীতিবিদ ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার পেশায় আমি একজন মেডিকেল প্রোপাইটার। আমার ওষুধ দোকান রয়েছে, সেখানে কিন্তু একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকও 2-3 বসেন। আমি এর গুণাগুণ জানি, সত্যিই খুব ভালো। আর এই চিকিৎসায়
যারা রয়েছেন প্রাক্তন তারা তো খুবই ভালো চিকিৎসক, যারা ছাত্র হিসেবে রয়েছে তাদেরকে বলবো এই বিদ্যাটি যেন যারা শিখবেন প্রকৃত শিখে যেন ওনারা গিয়ে সুচিকিৎসক হন। আমাদের কিন্তু সরকারের দিক থেকে যেমন মেডিকেল রয়েছে, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক বিভিন্ন চিকিৎসার দিকও কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে। সেই জন্য আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করব এবং এই হোমিওপ্যাথি কলেজটি ৭৯ বছর নয়, আমরা ৮০ বছরের মধ্যে খাঁচার মধ্যে যেমন ভালো খাঁচা তৈরি হয়েছে, এর আগে যিনি বলে গেলেন তার মনের ইচ্ছা রয়েছে কলেজের আরও মানে তৈরি করার কি যা স্বপ্ন রয়েছে সমস্ত কিছু, যদি তার স্বপ্ন পূরণের যদি পাথর হিসাবে আমার কোনো সহযোগিতা লেগে থাকে আমি অবশ্যই আপনাদের পাশে থাকব। এবং আমিও চাই সব দিক থেকে জেলা এগাক, রাজ্য এগাক এবং যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী হবে তারাও সম্মান পাক। কোনো নয়, হোমিওপ্যাথি যে কলেজে এসেছি যারা আমায় ওখানে ডেকে এসেছেন এবং যাদের কাছে এসে আজকে পৌঁছালাম তাদের সবাইকে আমি আবার নমস্কার জানাই এবং সবাইকে বলবো আমরা যেন আগামী দিন আরও সুন্দরভাবে এই উদযাপনটি করতে পারি, কলেজটিকে একটি বৃহত্তর জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি, সমস্ত মনের স্বপ্নগুলো পূরণ করে যিনি ভারপ্রাপ্ত হিসাবে যিনি প্রিন্সিপাল সাহেব রয়েছেন ওনার যেন মনের ইচ্ছা পূরণ হয় সেই আশা রেখে সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, madam, for your wonderful speech. Well, requesting Suman sir, Professor Dr. Suman Chakraborty sir, as I said, President Award awardee, ex-HOD, School of Medical Science and Technology, and Dean, Research and Development, IIT Kharagpur. So sir is going to present a 30-minute presentation. Hope you will all enjoy.
লুজ কানেকশন আছে।
Good afternoon. It is my great honor and pleasure to be a part of this celebration of the annual day, the annual Alumni Day, where a galaxy of dignitaries, we have seen many of them who have come. I am not going to name them, but in a way, this is a very unique college, and I have been really very, very proud to see the gathering of illustrious alumni who have made this college happen. This college was established at a time when India was not independent. And from then till this journey, the subject of homeopathy medicine, homeopathy education and medical education, everything has evolved. It is very important for us to recognize now that we are at the end looking forward to solutions which were already talked about by great experts in homeopathy like the legendary Dr. Hahnemann, that personalized medicine. It is very, very important, and I am just trying to start with a very simple thing. Many of our friends say, and in fact, when I interact with many doctors who are trained by the Western medicine, that if I have a fever and someone else, another adult person have a fever, why should we take the same paracetamol 650? It should be something which is more customized and more sensitive to what is that to that individual. This is something which the homeopathy tradition talked about for a very, very long time. We have heard about many so-called renowned homeopathy practitioners who used to interrogate the patient with many questions, and many times it was felt as a patient, as a common person, that these questions are not at all relevant. For example, someone having a fever and going to be treated, maybe the person is asked, do you like sweet food or sour food? Do you like hot or cold? So I have seen, very successful homeopathy practitioners asking these questions. Now, on the top, it might appear not to be very relevant, but yes, those are relevant, because ultimately in any practice, be it homeopathy, be it Ayurvedic, be it the Western medicine, the first and foremost thing is to get into the convergence of a clinical decision, that what is the problem and how should we approach about it. Now, in the modern era of artificial intelligence, it has been recognized that such decision making depends on many, many aspects, and many of these aspects are hidden in these questions, which the answer to this for a layman will mean nothing, but the answer to this to a trained person will mean a lot. And our whole idea at present, with the most advanced technologies like artificial intelligence, machine learning, is to make use of some of those and then value add our medical system. As a patient, I do not understand whether it is allopathy, homeopathy, Ayurvedic or whatever. I have a problem and I need a solution. This is the most important thing for me. So the practical idea for me is actually not to create a segregation, but to combine the strengths of all these disciplines and make something which is
for the betterment of all the stakeholders and not make any distinction. Now, in that spirit, I am going to talk about the convergence of traditional and Western medicine. And this is very, very important. And this is where AI and technology plays a very, very big role. And the whole idea is that sometimes when we talk about AI, we are talking about a bit of, machine doing everything. Now, here we are not talking about that. Here we are talking about that AI complementing human intelligence, complementing human wisdom, that the best of the homeopathy doctors or any doctor, be it homeopathy, be it Western medicine or be Ayurvedic, they will have. So how can we combine the doctor's wisdom with AI to give a solution which also aligns with the spirit of homeopathy? That is what I am going to talk about. Now, I was listening to the speech of the Honorable Vice Chancellor of Vidyasagar University, and what I found is that he told a very, very important thing, that being a common person, we want the good health and well-being of all. This is United Nations Sustainable Development Goal number 3, if you see the Sustainable Development Goals. Now, if you see that what is the challenge in a place like India or in many countries in Africa, or as a matter of fact, at locations where resources are scarce, is that you have resources, you have specialists, you have everything, but they are not available everywhere. So they are only concentrated at certain locations. Now, how can you try your level best to overcome this crisis? For India, it is very, very important because more than 75% of the Indian population lives in rural places. And those places are not naturally having the best of the infrastructure and facilities. As Indians, we love to blame others. So whenever we find that there is something which is not happening, we blame someone, we blame government, we blame this, that, well, they are not working, what should I do? Now, what I thought is that as people in technology, we have learnt a bit of technology. Can we make use of technology and combine that with medical knowledge to do something which will create a difference? Have we ever tried to do it with spirit? The answer is something which will not be really very positive. The other aspect that I am going to talk about, and it is very, very important, is the advent and advancement of diagnostic tests. This is a homeopathy college, and associated will be a homeopathy hospital, I imagine. Now, the nature of medicine will be different, but diagnostic test doesn't have any distinction whether it is allopathy, homeopathy, medicine, etc. Because the whole idea is to apply the result of the diagnostic test to come to your conclusion on diagnosis. There is a difference between diagnosis and diagnostic test. So diagnosis is at the end, you come up with something which will tell you that, what is the problem with the patient. We have to imagine that the patient comes in a very simple layperson's perspective. Patient has a problem. Patient is coming and telling that I have headache. Now, as a doctor, you know that patient may have headache maybe due to 1,000 reasons. Nowadays, everybody likes to use or overuse or abuse technology. So, I have seen some of my friends who like to Google everything to get solution. So, they will type in Google that headache, what is the problem. Google in the top 3-4, possibilities will tell brain cancer. Now, the person will almost die
if the person, looks into that way. So this is misuse or abuse of, AI or whatever it is. It is not AI's problem. It is a problem, how do you use it? So these 1,000 symptoms, or the 1,000 possibilities for which you have this symptom, how do you come down to that one or two? This is what is the trick of the trade, what homeopathy has actually practiced the best. So what essentially is done, that the patient is interrogated, and through the interrogation many things will come up. The medical history of the patient, medical history of the family, which, because some diseases will flow genetically. Then food habit, maybe traveling habit, all these things will give some clue. It is like Sherlock Holmes solving a detective problem. Now all these clues will come, and if the wisdom of the doctor is applied, then these clues when applied will come to a situation where no more clue will help. Because things can be so close, so overlapping, maybe 5 possibilities. Out of these 5 possibilities, which one? There comes the need of the diagnostic test. Now the challenge with diagnostic test integrated with homeopathy is that normally homeopathy is considered to be a low resource setting solution, and which is the most positive thing for homeopathy, that much of the things is not required. The doctor and the patient and maybe the basic like body vitals, like maybe a stethoscope or a blood pressure measurement, nowadays pulse oximeter, that kind of thing is good enough. That is there almost in all clinics now. Beyond that, homeopathy doesn't demand much. Diagnostic test will demand a lot. So to integrate homeopathy with diagnostic practice, best is to go for affordable diagnostic solutions. Simple point of care which you can do at the site of the patient. Wherever the patient has come, you do that diagnostic test. At the same time, again a big caution, you are all familiar with modern diagnostic test reports. In the diagnostic test reports from very well-known labs, they will give you a range. So, and your value will come there. So say plasma glucose, the sugar test. So your value will come, say fasting blood sugar. Not only that value will come, they will give a range. So they will tell less than 110 or 100 is okay. Between 100 to maybe 120, it is a sort of, you have to be careful. Borderline, greater than this means, further needed, etc., etc. Now, your test will give you a number, whatever number. The question is medical practice all about this number? If it is so, then all common persons by reading the diagnostic test report will become the doctor. That doesn't happen. So the whole idea is to understand the patient, understand the problem, and link the diagnostic test report along with that to come up with a decision. This requires wisdom which comes through experience, but the question is everybody will not have the experience. This is where the technology comes. I know many of the doctors who are really reputed doctors, they do not require much of a diagnostic test to give the medicine or to give the decision. When we were young, children, the pediatric doctor whom say my parents used to take me there, he never used to do perhaps any diagnostic test. He will just maybe look into the eye, look into the tongue, or maybe feel the pulse, feel the stomach depending on where the problem is, and then we'll give the recommendation. But now the diagnostic tests are available. Because they are available, they should be used. But they should not be used in a way where the use is not needed or the use is wrong. And that is where the combination of test and combination of wisdom has to be there. But we cannot expect that everybody will be equally wise.
from many of our seniors, we have heard that Dr. Bidhan Chandra Roy was a genius doctor who, by looking into the patient, would give a clinical decision. I do not know how much it is right or how much it is a myth. Maybe it's a combination. Maybe in some case it was, maybe in some case it was not. But no doubt he was a special doctor. So he had some sixth sense which will make him understand the patient by looking into the patient deeply. In fact, the body language of the patient, how the patient moves, can give a clue to the doctor about the nature of the sickness or illness. So how can all these be integrated and translated into an algorithm? And that is where great research can happen, and homeopathy can indeed play a very, very big role. Now the question is, this is what I would like to sort of summarize as the role of technology and its importance. So now all of you know that there is a boom of data, because data is available, data is accessible, and people can do analysis of data through artificial intelligence, machine learning, etc. But the thing is that with this huge data available and crunch of data available, are we paying too little attention to basic healthcare access and multi-centric healthcare and doctors' wisdom? Are we giving less importance to this and more importance to maybe your smartwatch is saying what and you are believing more, rather than you are giving importance to a doctor's view? Can a single school of medicine address all the patient-specific challenges? I think this is a very, very important question, and that is where we should break the barrier of all the practices of medicine. And can we devise a technology that can aim mimicking a doctor's mind to approach a patient's concerns in a very, very personalized manner, converging different schools of medicine? This is what I wanted to emphasize on. Now, homeopathy deals a lot with clinical decision, and the clinical decision, be it homeopathy, be it Western medicine, there is a whole lot of empiricism. People blame homeopathy or Ayurvedic by saying, these are not really the scientific ones. Believe me or not, in the Western medicine also 90% of the reasoning of the things are not known. Only it is known that they work. So in a way, human body is very complex, and it is not so easy to understand how things are working, except knowing that yes, things are working or not working. So there is a lot of importance on what comes as evidence. That means what you show is working. And where homeopathy has faltered over the years is in some way not following the scientific route of establishing the evidence that yes, it works in the proper way, rather than preaching things like as if people preach about God and other things, where it is more belief than scientific establishment. If it is done in that way, homeopathy is so powerful. All of us know that it works, but it is very, very important to establish the evidence. So this is where I am trying to summarize that how the research in this direction can be moving. So homeopathy and scientific evidence. So if you see that homeopathy's fundamental principle, all of you are experts. I am not talking about a subject which you know greatly. Now, as a technology person, what I consider to be the two most important scientific principles that I talk about. One is the similia principle that all of you know. So what it says is an axiom. That means that if there is a composition which creates a disease in a healthy patient, a similar composition may cure a patient which has the disease of similar type. So now the question is, this is a hypothesis. Now this hypothesis, we know by experience that it works.
Question is, how do we prove that hypothesis? Now, to prove this hypothesis, now with the advent of data science, there is a new possibility. What homeopathy practitioners could not do over the years is because of lack of the synthesis of this data. That much was not available. Now, with a huge cluster randomized trial, where you identify these two different cohorts of people. One, healthy and given this particular thing. Another, having those symptoms and then giving the same thing. Now, you can test both the hypotheses. Hypothesis number one, those who are healthy are developing the symptoms that you are considering. And number two, with the same symptoms or similar symptoms is the same compound is reversing the disease. So, these two things can be studied in a very, very systematic way. Previously, what people talked about is the limitation of data. Now, with data science, there is no such limitation. You can make a huge data and convert it into statistics in a proper cluster randomized trial and show the evidence. This nobody tried to do. If you want to do from IIT Kharagpur, we are very much willing to help you for this cause. The second is the serial dilution principle. And this is perhaps the most controversial principle. So you have the so-called mother, and then you may dilute it at different levels, and the dilution will make it more potent as per the hypothesis. And there is a limit when the dilution comes, where by chemistry there is a high probability that there is zero number of molecules present in that dilutive. But it works. Question is how? So there are sort of many hypotheses. One is like the power of the medicine or the energy, whatever is transferred from the mother to the solution, maybe the water alcohol mixture or whatever, and that plays the trick. Now the question is that whatever is the reasoning, how can we establish it? So the establishment is against the hypothesis that in many cases there is a placebo effect. This is like always we have to play a devil's advocate. That means who oppose the thing, what they tell. So the whole idea is that you have patients, again, you cluster randomize them. You give them two kinds of medicines. One is the serial diluted thing that you think that it will cure the patient. And number two is a placebo, which is an inert something which looks like the same, and give it to the patient and tell the patient this is that medicine. Because human curing is also, psychology has a very big role to play. If I have a snake, biting someone and I am assured that it is not a venomous snake, I will not die out of heart attack. But if I am not assured, the snake may not have venom, but I will die out of fear. So, psychology is a very, very important thing. It cannot be under-recognized. For treating a patient, physical and psychological thing, they all, combine. So the question is that if we can, do this kind of very systematic trial and show the evidence, and then do a lot of statistics. Statistics with 50, 100 people have no meaning. But thousands and thousands, maybe, lakhs and crores, if we have such data, which are very well, randomized with nobody having much bias, whatever bias is, sampling bias, that will be there. And then from that, we can really, come to the convergence. Now the question here is, the most important question is that your hypothesis testing will be the correct if your medicine is correct. If your medicine is wrong, then no matter what dilution you make, it makes no sense. So to arrive at the correct medicine is the step one, and whether the dilution works is step two. In most of the cases, the trial fails because people go for step two without emphasizing on step one. Are we really going for the correct medicine? And for that, I think homeopathy practice
should make use of more and more technology-driven, low-cost diagnostic solutions. And with the logic-driven clinical decision support. So if you can do that, you will arrive at the correct medicine. And if you have arrived at the correct medicine, then perhaps its dilution will work. So this, these couple of things, if you combine, you can do wonders. So the step one I am going to talk about in just 2-3 examples and then wind up my talk. So screening of patient. So what we do in terms of our technology, and this is not dependent on whether it is homeopathy, allopathy, etc., because this screening has no medicine aspect. This screening is only for diagnosing the disease. So what we do is, say patient comes and we interrogate the patient about some medical history, family history, previous data. Patient may or may not have. And this is where, what great kind of research is going on. Many of us, we work very closely with rural healthcare centers. And there, if the patient is asked, যে আপনার কি সমস্যা হচ্ছে, তো পেশেন্ট বলছে যে ব্যথা করছে। ব্যথা কীরকম ব্যথা? তখন তো পেশেন্ট বলছে হ্যাঁ ব্যথাটা করছে। তখন যে ডাক্তার বা যিনি হেলথ ওয়ার্কার আছেন উনি কোয়েশ্চেন করছেন এটা কি কনকন না টনটন না ঝনঝন। এবারে আপনারা বলুন তো হোমিওপ্যাথি বই আপনাদের মেটেরিয়া মেডিকা বা ওয়েস্টার্ন কোথায় এসব টনটন কনকন ঝনঝন লেখা আছে? লেখা নেই। কেননা এগুলো সাহেবরা তৈরি করেছেন, এক্ষেত্রে জার্মান সাহেব তৈরি করেছেন, অন্য ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাহেব তৈরি করেছেন, কোথাও কিন্তু এসব লেখা নেই। তাহলে এই যে বক্তব্যটা, এটা তো একটা বক্তব্য, উনি ওনার ভাষায় কনকন টনটন ঝনঝন বলছেন, কিন্তু ওটা একটা সমস্যাকে উনি ম্যাপিং করছেন। এটাকে লিঙ্গুইস্টিক্স দিয়ে কি করে তুলে আনা যায়? একটা পেশেন্টের সাথে আপনি ইন্টারঅ্যাক্ট করছেন, তাতে আপনি তার যে মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল দুটোকে কি করে বুঝতে পারছেন, সেটার উপরে কিন্তু আপনার ডিসিশনের একটা স্কোর চলে আসছে। আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি একটু হালকা করার জন্য, একটা সিরিয়াস টপিক বলছি তো। আপনারা সবাই রাজশেখর বসু বা পরশুরামের চিকিৎসা সংকট গল্প হয়তো অনেকে যারা বয়স্ক, মানে আমাদের মতোই আর কি মধ্যবয়স্ক বা বয়স্ক, তারা পড়েছেন। এখনকার তো ছেলেমেয়েরা এগুলো পড়বে না। তো সেখানে একজন ট্রাম থেকে মনে হলো যেন উনি পড়ে গেছিলেন, তাতে ওনার বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা শুরু হলো। তো উনি একজন ডাক্তারের কাছে গেলেন। তো অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক এবং ইউনানীয় সম্ভবত, আমার ঠিক খেয়াল নেই পুরো গল্পের মধ্যে কি ফ্লো আছে। তো তার মধ্যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের এই ডায়ালগটা খুব ফেমাস ডায়ালগ। তো হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ওনাকে জিজ্ঞাসা করছেন পাতেককালে বমি হয়? তখন উনি উত্তর দিচ্ছেন না তো। তখন ডাক্তারবাবু বলছেন হয় হয় জানতে পারো না, জেডে আকার, বইটা পড়ে দেখবেন, জেডে আকার, হয় হয় জানতে পারো না। তো ইট ইজ আ ওয়ে অফ sort of communicating and convincing your patient about something. This also has a very big role. So this communication, getting something out of the patient and entering it into a logical decision support is something, in those days it was more like individual centric. Now this can be made into an app, a mobile app, where as a homeopathy doctor you will sit with an app, you will talk with your patient, patient will tell something, you will enter something. You do a little bit of diagnostic test by say finger prick blood, or even without taking blood or something, taking a smartphone photo, enter it here, then get something, and then your own input you give. All together a score will tell this is the probability that the patient has this particular problem. It solves many of your problems. So that is what we are looking for. I am giving you a couple of examples where we are working without going into the details. So cardiovascular disease. Cardiovascular disease is something which is, now a silent killer. We are all hearing that, people in our age group, between say 40, 50, a bit senior, they are otherwise very fit, doing exercise, suddenly with massive cardiac arrest, they are dying. Now as a homeopathy doctor, can you screen such patients?
by setting up a homeopathy clinic. So many things which you can get, say, you can have a simple, say, blood pressure measurement. You can tell the patient about the medical history. You can do some, analysis based on maybe a ECG report that the patient has. And with that, you can construct something, a logic, which actually we have prepared by bringing in more sophisticated things, like echo, angiogram, etc., which this patient does not have to do. But our algorithm we have trained by those, so that they are quite efficient. Similarly, the simple blood tests, like blood sugar test, hemoglobin test, these are very, very important because, for almost everything, you require these kinds of tests. So I am just showing that we have made a technology, this will come to the market very soon, where you have a strip and you have a mobile phone. So a strip, so what you do is that the finger is pricked by that lancet which does the home sugar test. Then one drop of blood will come. That blood will go to the strip and you wait for 1 minute. And a color develops because in the strip there are some chemicals. You take the smartphone picture, and that is what is the trick. The picture taking an analysis, a lot of algorithm has got into it, AI. So that once you get that picture and do the analysis, the result of sugar test within 10% accuracy of what you get in a big lab will come. So if you have such a thing, will it not help homeopathy doctors? Definitely help. A similar test we have done in many ways. See, a lipid profile test. So I was talking about a cardiovascular thing. So for cardiovascular thing, you require the cholesterol, LDL, HDL, triglyceride. A patient comes to a homeopathy doctor with an expectation, or Baba, this doctor at least is not that unkind, will send me to a lab with 1,000 and 1,000 rupees of test. So you can set up your own system. This we call as lab on a CD. So what you have is basically a rotating, small CD, which, in modern computers it is not there, but old computers, a CD drive, a plastic material like that, in which again you drop 1 drop of blood, and it will spin like centrifuge in the lab, and what you find is that the plasma of the blood gets separated. And from that plasma, different chemicals which are used for the lab test, same chemicals by small 1 drop, will actually give you a quantification of LDL, HDL, triglyceride by the color change. The entire color will come on the CD. So what we do is that we have made an innovation. You can see the CD here. The CD is, the blood is being dispensed, and then the CD is going to rotate. And once the CD rotates, this plasma will get separated, and the different reagents for LDL, HDL and triglyceride, they will give different colors. Then how to study all these colors together? What we do is that, we have converted the scanner which is there, with all office to scan documents. We have converted into an image reader. So we have made a circular thing inside the scanner where we will put the disk and scan everything which is there in the CD. So it will come in the computer and we will do the computer image analysis and very quickly tell how much LDL, HDL and triglyceride. So lipid profile test in your hands, in that way it can come. So for a cardiac thing, you see the first level which I have made a red color. This has nothing to do with any testing. This is clinical metadata. That means by interrogating the patient, what best can you derive? This is where homeopathy has the richest practice out of all possible, branches of medicine. So can we use those very, very important questions that homeopathy doctors, the classical homeopathy doctors will ask, and convert that into an app algorithm, so that someone who is not that well trained also will go by that logic. Then some measurements, and then we have a simulation tool which will combine all these. See, this is how the blood is flowing in the blood vessel. By computer simulation we are making it. Not that actually we are putting anything in the blood vessel and see. Yeah. So it is how you can
get the whole idea of, what is an integrated, clinical decision support. I am giving you another example before I close the talk. This is a torch-like device that we have made for screening of oral pre-cancer and cancer. A huge part of the rural population in some hotspots in India and many other places, because of their tobacco chewing habit, they will be very much prone to first oral pre-cancer, and then in some cases that will transform into oral cancer. The challenge is that nobody will be able to detect this. Even the best of the trained oral experts. The reason is they do not have that kind of sophisticated, equipment, diagnostic equipment to diagnose this. So who will take care of these patients? Only when their disease goes to very end stage, they will land up somewhere, and then it has progressed so much that it cannot be cured. So what we have done is, we have made a torch-like device. Let me try to, so you can see what is the problem that we are trying to solve. This is very, very important even for homeopathy practice. The clinical dilemma, something which you see, which could be either this way or that way. So in one case of this, it is oral squamous cell carcinoma. This is oral cancer. In another case, oral submucosal fibrosis, which is pre-cancer. In many cases, if you are trained well clinically, you will be able to understand. In many cases, very difficult until and unless you have sort of a very high-level diagnostic procedure. So what we have done is that after taking that thermal image inside the mouth or the lesion, then we convert it into a blood perfusion image, how the blood is flowing there. This is all non-invasive. You don't have to puncture anything to do that. Just an image, 30 seconds. And then we apply machine learning, some artificial intelligence to classify the patients according to that. And a mobile app decision support will tell whether the patient has maybe pre-cancer, cancer or nothing. So we have made a trial, systematic trials with Guru Nanak Institute of Dental Science and Researches, and we have found, at least for 60 patients in that phase 1 clinical trial, it could resolve such clinical dilemma in certain ways, which for the doctors was also difficult to do. So I'm just sort of trying to go through a short movie of how it is done. So basically the patient has come and the data of the patient is entered, and it's a screening test, and then the test is done on the patient. I think it will quickly go through so you can, without much wastage of time. See, this is what is very important. So maybe a trained doctor will know about all these, but a frontline health worker or maybe an inexperienced doctor. So the person sees this image database and looks into the patient. If it is matching, then tick. If not matching, not. And then taking this image with this 30 seconds, and then taking the data of that, and then combining all these together to come up with a decision. So in that way, what we are thinking is, it is personalized healthcare, where a person's individuality is coming into the analysis, where technology is coming, and then that is converging to a decision which is going for the medicine application. So I think that this is something which now the Western medicine uses very much. Why should not homeopathy doctors also use this very much? And if we can do that, we can have a clinical decision support system where we can have a research and development unit where all the important researchers, be from technology, be from Western medicine, be from homeopathy, be from Ayurvedic, be from life sciences, chemistry, physics, all are doing research. And that research is being disseminated to help the last mile of people where this homeopathic knowledge can come into a big way. So I would like to summarize that the science and homeopathy, it is something we all have a gut feeling that it is there. But it has to be established. It has to be consolidated.
it has to be evidence-based. The inverse effect of high versus low doses, the effects of different substances in different dilutions, I talked about that, and action on cell receptors and gene expression. This is a deep bioscience research, and that can also be done with these chemicals. So there are many open questions like reproducibility of the results. Can you reproduce all these results? The nature of the physical state of the highly diluted solutions. This is something which I think is like a researcher's paradise. If this can be done with an evidence, I think that person will be going very close to getting a Nobel Prize in physiology and medicine. And the transfer of information from the one liquid to the other, how it takes place. It's a hypothesis, but how it takes place. These are something which can be done. To summarize, I would say that with the advent of modern technology, be it devices, be it diagnostic technology, be it artificial intelligence, I think that there is a huge scope of resurgence and upliftment of the nature of research in homeopathy. If that can be done, that will solve the local, national, and global crisis. Thank you very much. Hello. Am I audible? Yes. You said that medicine should be, tested from where we are going for higher dilution. So, starting from mother tincture, every homeopathic medicine is prepared under regulatory, and regulatory has imposed good manufacturing practice, and that good manufacturing practice is having a specific SOPs which you need to follow. If any manufacturer manufacturing homeopathic medicine following SOPs, then the genuinity will not be under question, number one. Number two, in case of homeopathic preparation, government has taken adequate steps. Government has, encourages biodiversity force to preserve rarest plants and animals so that it can be used in a very, logical manner. Number three is the vehicle what we are using. That is also, there are a lot of SOPs you have to follow to maintain genuinity. So nowadays, government has taken steps to ensure quality of the medicine. This is number one. Another point I would like to share you, while your lecture you told that apparently healthy person, if they are producing any symptoms, that has to be, data has to be maintained. In homeopathy, we called it drug proving. Any drug, when it is invented, it is proved to healthy human being, and it is a continuous procedure when Government of India is taking care of, and today even the data of drug proving is properly maintained. It is preserved and maintained by government authority. CCRH, madam could say in this regard. Another, sir, while higher dilution. Sir, I'm very sorry to interrupt, extremely sorry. So we are really running out of time, and the schedule is, a long schedule after this. So please, sir, I'm very interested in having your questions, but I would request you to either have questions through mail. Okay, sir, through email, such mail is there. Sure. Okay, sir. So even I have some questions, but time is not very short. Huh? Okay, fine. Thank you so much. Sir, thank you so much. I will definitely, these are all very important points that you have mentioned. And it is very important and it is true also. But the thing is that the science literature, what we call as, the papers which are very well accepted, there the documentation does not reflect all this. So that is where, if it comes
then it shows a high level of authenticity. So we should make hard to do all these in line with how all other scientific researches are, done. And not something where we say, no, this is homeopathy, this is separate. Exactly the same way how all other scientific research is done and analyzed statistically or otherwise and reported. With that kind of, framework, all these are there. So we have to map this into that format, and that someone has to take the responsibility and do. If that is done, I think it will establish a whole lot of credential for what is going on in homeopathy. We are all sure it works. I have seen it works for me for certain cases. Not a question of whether it works or not. The question is, how can we make it more evidence-based? Thank you, sir. The session was really scientific, and somehow, the first question from my side is, why did sir choose homeopathy? Why did you want to work on homeopathy? Second thing, there are so many scientists in the world, okay? But I think Sir Soman Chakraborty sir to be very broad-minded, as because he has chosen homeopathy. Scientists with narrow mind, they know homeopathy has been working for the last 200 years, no doubt about this. 20 crore Indians use homeopathy on a daily basis. But still some mean-minded, some narrow-minded scientists, okay, they are behind this science. I don't know why. So that's why, we need to have a sir again. Maybe we'll request him to come once again with a big session so that we can have more questions and answers. Thank you, sir, for your wonderful scientific research. Well, next part is, we would like to publish the souvenir for this year, and I'm requesting Professor Suman Chakraborty sir to publish. These are both convener Dr. Biswarup Sen and Dr. Biswarup Puria. Our souvenir is being published for the year 23-24. This is a very important document of the session. We always, every year we have the souvenirs. Thank you all, sirs and ma'am. Next, we'll go for the felicitation of ex-students. Okay. May I request Dr. Sarveswar Panda sir to come on to the stage, please. Dr. Panda sir, please come on to the stage. Felicitating Dr. Sarveswar Panda sir, ex-HOD, Department of Pathology, MIDNAPORE, Homeopathy, Medical College and Hospital. And Dr. A.K. Mahakul sir, again ex-HOD, Department of Anatomy of this college, is felicitating our favorite sir, Dr. Sarveswar Panda. Dr. Sarveswar Panda, খুব সিনিয়র 83 ইয়ার্স এজ, তিনি প্যাথোলজির এইচওডি ছিলেন, আমাদের স্যার ছিলেন, পড়িয়েছেন, খুব অসুস্থ, তা সত্ত্বেও আমাদের রিকোয়েস্টে উনি এসেছেন। আমরা খুব কৃতজ্ঞ ওনার কাছে, খুব আনন্দিত। আমরা অনেকেই এখানে আছি ওনার ছাত্রছাত্রী, স্যারকে এই বয়সে আমাদের মাঝখানে পেয়ে আমরা খুব কৃতজ্ঞ, ওনাকে প্রণাম জানাই আমাদের কলেজের সবার তরফ থেকে। ডক্টর সর্বেশ্বর পান্ডা। We are very glad to have Deputy Magistrate Sir of Land Department. May I please ask him to come onto the stage, please. Dr. Panda sir, কিছু বলবেন?
Mr. Ranjan Haith sir, Deputy Magistrate sir, please come on to the stage. And he is, he was our ex-student. আজ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস ও পুনর্মিলন দিবস উপলক্ষে আমি সর্বপ্রথম ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার ডক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে। কিন্তু আমার একটুকু মনে একটু খটকা লাগলো যে ওই বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের এখানে ফটোটা থাকলো না বলে, যিনি তৎকালীন জেলা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব উগল চন্দ্রদেব মহাশয়ের সহযোগিতায় সামান্য একটু কলেজের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তার এখানে একটা ফটো থাকা একটা দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত তারপরে কলেজের রূপকার ডক্টর দীপেন্দু নারায়ণ সিনহা মহাশয় ও ডক্টর বিমলেন্দু বিকাশ সাহা মহাশয়, যার অক্লান্ত চেষ্টায় এই একটু কলেজ প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করে উনি যে সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, সমস্ত ক্লাসরুম যে সমস্ত করে গেছিলেন, সেই জন্য এই রূপকার আজ তাদেরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই যে ডক্টর বিমলেন্দু বিকাশ সাহা ও ডক্টর ডিএন সিনহা নামে পরিচিত। কিন্তু তাদের আজ এখানে ডিএন সিনহা এখন তিনি আজ নেই। তিনি এখানকার একদিকে প্রফেসর, একদিকে রেডিওলজিস্ট, একদিকে তিনি অধ্যক্ষ, সমস্ত কাজ পরিচালনা করে গেছিলেন। তারপরে আজকে মনে পড়ে এই কলেজের যে সমস্ত যখন কলেজ আরম্ভ হলো তখন শুধু হোমিওপ্যাথি কলেজ হলেও এখানে এলোপ্যাথি ডাক্তারদের অবদান ছিল অপরিসীম। প্রথমে কলেজে পড়ানোর জন্য এখানে তখন সেই সময় তেমন কোনো হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তেমন পাওয়া যায়নি। তখন সেই সময় ডাক্তার খিচি সর্বাধিকারী, ডক্টর খিচি সর্বাধিকারী, ডক্টর নিধিরাম মুখার্জি ইত্যাদি, তারা এখানে সাহায্য করে এই কলেজটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। আর একটু এখন সময় কম, কারণ এই সময়ের মধ্যে অল্প বলা সম্ভব নয়। যেমন হচ্ছে গিয়ে এইখানে যে আমাদের কলেজের সবচেয়ে বড় হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের বিরাট প্রয়োজন, কারণ রিসার্চ ছাড়া কোনো সায়েন্স চলতে পারে না। এবারে ওই রিসার্চের যে সমস্ত তাছাড়া আমরা ওই এর জন্য যে হোমিওপ্যাথিক কলেজের যে ওই রিসার্চের জন্য যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ছিল, সেই ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও আমি যুক্ত ছিলাম। এখন হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই বলে শেষ করছি। Yes, good hand. Well, next may I request Dr. M.H. Gaji sir, ex-HOD, Department of Physiology, MIDNAPORE Homeopathy Medical College. May I ask Dr. Sudeep Chaudhary?
Asking our principal in charge, sir, to felicitate Dr. M.H. Gaji, sir. Our principal, sir, felicitating Dr. M.H. Gaji, sir, ex-HOD, Department of Physiology, MIDNAPORE Homeopathy Medical College and Hospital. Principal, sir, presenting next, asking Dr. Nirmal Shildas, sir, to please come on for felicitation. Dr. Nirmal Shildas, sir, ex-student of this college. Requesting Dr. Arati Soren, ma'am, to felicitate Dr. Nirmal Shildas, sir. And then we have Dr. Somu Santra, sir. Dr. Somu Santra, sir, ex-part-time teacher, Department of Veterinary Medical, MIDNAPORE Homeopathy Medical College and Hospital. Yes. So, madam, could you next? Requesting Mr. Asif Iqbal, sir, to felicitate Dr. Somu Santra, sir. Mr. Asif Iqbal, sir, Executive Engineer, Electrical Department, PWD, Paschim Medinipur, felicitating Dr. Somu Santra, ex-part-time teacher, Department of Veterinary Medical of this college. We have with us Dr. Ranjan Haid, Special Land Acquisition Officer, Paschim Medinipur. And right now we'll felicitate, sir. May I request Dr. Sudeep Chaudhary to come on and felicitate Dr. Ranjan Haid.
Dr. Sudeep Chaudhary, part-time teacher, Department of Organ Medicine and Philosophy, Midnapore Homeopathy Medical College, felicitating Dr. Ranjan Haid, Additional Land Acquisition Officer, Paschim Medinipur. Dr. Ranjan Haid, our ex-student amader college, is now the Special Land Acquisition Officer. Thank you, sir, for coming. Well, next, I would request Asif Iqbal, sir. So please come and say a few words. মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত গুণীজন এবং আমার সামনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী এবং প্রাক্তনীদের অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই দিনটি খুবই সুন্দর এবং খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো। এই দিনটি বারবার ফিরে আসুক, এই প্রতিষ্ঠা দিবস, এবং এই প্রতিষ্ঠানটি আরও উন্নত হোক এই কামনা করি। আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you for your speech. Dr. Aruti Soren, ma'am, wherever you are, please come to the stage. Dr. Aruti Soren, ma'am, Assistant Director, CCRH, Kolkata, local. Requesting Dr. Aruti Sahab Soren, ma'am, to come on to the stage, please. See, I'm very sorry to say the hall has become almost empty. So right now I think let us postpone the program to post-lunch session. In the meantime, I would request Narayan Chatterjee, sir, President, Alumni Association, Midnapore Homeopathy Medical College and Hospital, to say a few words. And then we'll proceed for lunch. যাদের খিদে পায়নি তারাই মনে হয় বসে আছে নাকি? যাই হোক, আমি একটা দুটো কথা বললে খিদে পেয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এখনও এই অ্যালুমিনি ফাংশনিং করে চলেছে, আমাদের পরে এই ভারটা কাউকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিতে হবে, তা না হলে এই অ্যালুমিনি প্রোগ্রাম, কলেজ ফাউন্ডেশন ডে, এই সমস্ত সবার সঙ্গে দেখা হওয়া, এটা হয়তো এক সময় এসে বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব আমার কথা হচ্ছে এই যে মেক ইউর প্ল্যান, এবং টুমরো, কালকে সকালবেলা এই অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের পোস্টটা খালি হয়ে যাবে। সামওয়ান মাস্ট প্লেস হিজ ক্যান্ডিডেচার ফর দি পোস্ট অফ প্রেসিডেন্ট of Alumni Association. I invite free walk-in placement of candidature. Thank you all. এবার সবাই খেতে যান, খেয়ে দিয়ে আসার পরে তারপর বাকি কথা আলোচনা হবে। Thank you very much. Thank you, sir, for your very short but very strong speech. So our first session, inaugural session, is coming to an end. Now may I request all to go and have lunch. And again, I'm requesting to come back
Okay, we have got a very good scientific session. After that, we will have quiz contest and then cultural program. So please have a good lunch and then please join me at 3:30. Thank you all. আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে ফিরে আসব। আমাদের সিসিআরএইচ থেকে সায়েন্টিস্টরা এসছেন, তারা হোমিওপ্যাথি নিয়ে সেমিনার প্রেজেন্ট করবেন। সবাইকে বলছি তাড়াতাড়ি খেয়ে আমাদের এই অডিটোরিয়ামে চলে আসবেন।